I want to comment on a few verses from chapter 11, the great chapter of the heroes of the faith. ما داریم تمام میکنیم. فقط میخوام چند تا موضوع رو در مورد آیه های تو فصل 11 که قهرمانان ایمان هستن بگم. And again, to just emphasize, if, you know, a lot of times I'll pray in the mornings, Lord, please just assist me today to please you. I just want to please you. And what pleases God is if we are exercising faith toward Him and walking in faith. Trust, faith, obey. Faith leads to obedience. Faith is what pleases Him. بعضی موقع من صبح بلند میشم و خداوند میگم خداوند کمکم کن بتونم تو رو خوشنود بکنم و چیزی که میتونه خداوند رو خوشنود کنه ایمان هست. ایمان به معنی اطمینان به خدا هست. وقتی تو زندگیم به خداوند اطمینان داشته باشم خداوند از من خوشنود میشه. And that's why God was so pleased with Abraham. And what Abraham believed, he believed that God told him what God told him was true. And that is, see all those stars up there? You can't count them, can you? Your descendants are going to be like that. And Abraham believed. And God said, you are righteous. و این دقیقاً اتفاقی بود که برای ابراهیم افتاد وقتی که خداوند بهش گفت برو بیرون نگاه کن به ستارگان، تعداد ستارگان ذریت تو هم به اندازه اونا باشه خواهد شد و ابراهیم ایمان آورد و برایش عدالت محسوب شد. All this list of people in Hebrews 11 died before seeing the Messiah come. They died believing in the promises yet to come, but they did not see the fulfillment of it. But God was very, very happy about that. تمام این کسایی که قهرمانان ایمانن اینجا فهرستشون اومده قبل از دیدن مسیح مردن و با ایمان مردن و خداوند خیلی خوشنود بود از اینکه با ندیدن اون وعده‌ای که خداوند داده بود که قرار بیاد با ایمان رفتن از این دنیا. They acknowledged, I'm just a stranger on this earth. I'm just passing through. و متوجه شده بودن که غریبی بیش نیستن در این جهان و فقط دارن از این جهان گذر میکنن. And if you speak that way and you really truly believe that in your heart, that means you are seeking a homeland on the other side. That's where your heart longs to be. اگر اینجوری صحبت میکنی و قلبت واقعا اینجوریه به معنی اینه که دنبال یک وطن دیگه ای هستی. وطنی که تو این دنیا نیست. You know, one thing that has always kind of mystified me is you'll see an older Christian. I talked to a lady at our church. I went up to her actually and I said, excuse me, ma'am, for asking you this, but how old are you? And she said, I'm 84. And I'm trusting God that He's going to give me at least 10 more good years. And I just don't understand that mentality. I mean, I don't judge her. God bless her. But I'm thinking, why aren't you saying, I'm ready to go home, Lord. Just take me home. I want to be with you. You know, I mean, we're longing to be with Him. And yet, a lot of Christians, even old people like me, we're clinging on to life here on this earth. We don't want to let go of it. Well, let go. یکی از چیزهایی که بر من خیلی عجیب و غریبه اینه که مثلا خیلی موقع از یه آدم سن بالای ایماندار میری سوال میکنی، مثلا از یه خانمی من جدیدن پرسیدم ببخشید خانم شما چند سالته؟ گفت من 84 سالم و امیدوارم خداوند 10 سال دیگه هم به من بده. و فکر میکنم چرا اینجوری ما واقعا اگر به دنبال ورود به وطن آسمانیمون هستیم چرا اینقدر برامون این دنیا مهمه و انگار که چسبیدیم به این دنیا نمیخوایم ولش بکنیم؟ چرا واقعا اگر امید داریم به اون دنیا انقدر برامون مهمه این دنیا؟ That's what really pleased God about these people we call these heroes of the faith.
They desire a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God. What a great, I love that verse. و صحبت میکنه در نتیجه اینهایی که در ایمان بودن، قهرمانان ایمان بودن، این دنیا رو برای خودشون جای غریبی میدونستن و منتظر وطن آسمانیشون بودن و خداوند از این که اونها رو فرزندان خودش خطاب بکنه عار نداره. از این رو خدا از ایشان عار ندارد که خدای ایشان خوانده شود، چون که برای ایشان شهری مهیا ساخته است. آیه 16 هستش. He's prepared a city for us. Jesus said, I'm going away to prepare a place for you. So he's been up there now for a couple of thousand years preparing a place for us. اونا برای ما شهری رو مهیا ساخته. عیسی مسیح به شاگردان گفت من میرم برای شما مکانی رو مهیا بکنم. چند هزار سال است که خداوند برای ما مکانی رو داره اونجا مهیا میکنه. I tell you something else I don't understand. یه چیز دیگه بهتون بگم که من متوجه نمیشم. This just completely baffles me. That people... You can continue. I'm listening. I talk to Christians who talk about, let's say, well, they talk about they're going to be dying soon. Maybe they're older, and I'm going to see my mama and see my daddy again. And I just go, they don't even talk about the fact that they're going to see Jesus. What? Okay, yeah, I'm happy for you if your mama's there and your daddy's there. That's great, but show a little bit more excitement about the fact that you're going to be falling into the arms of your Savior. یه چیز دیگه که برای من عجیب و غریبه اینه که با یکی صحبت میکنی، شاید مریضه یا سنش بالاست و میگه آره خیلی خوشحالم که میبینم اونجا بابامو یا مامانمو دوباره میبینم. در مورد اینکه خداوند رو میخواهند دید، عیسی مسیح رو خواهند، اصلا هیچ هیجانی ندارن. بیشتر هیجان دارن که باباشون دوباره ببینن، مامانشون دوباره ببینن. So all these people, these heroes of the faith, were commended by God because of their faith. So let us aspire, let us want to be like them, that God looks at us and sees a heart that just has faith toward him. همه این کسایی که با ایمان رفتن جلو منتظر بودن برای اون وعده‌ای که انتظارشون رو میکشید. پس بیایید ما هم منتظر باشیم که بریم در مقابل تخت پادشاهی خداوند. And verse 39, they did not receive what was promised since God has provided something better for us. That is, he did allow us to see the promised Messiah. And so apart from us, they could not be fully made perfect in the sense of complete, because we now have that the end of the ages have come upon us. The Christ has come. آیه 39 رو بخونید متوجه میشید که اونا وعده رو نیافتند، یعنی ندیدن مسیح موعود رو، به خاطر اینکه میگه یه چیزی نیکوتر منتظر ما بود. میگه پس جمعی ایشان با اینکه از ایمان شهادت داده شدن وعده را نیافتند، زیرا خدا برای ما چیزی نیکوتر مهیا کرده است تا آنکه بدون ما کامل نشوند. Okay, I've got two more points I want to make. Can I do that? Sure. I'm working up a big appetite. I bet you are too. میگه شدیداً دارم گرسنه میشم. امیدوارم شما هم That chicken smells mighty good in there. First, Hebrews 12, 1 through 3, 1 through 2, excuse me, Hebrews 12, 1 and 2. Somebody want to read that for us, please? یه نفر عبرانیان 12 1 تا 2 رو بخونه برای ما. بنابراین چون که ما نیز چنین ابر شاهدان را گرداگرد خود داریم، هر بار گران و گناهی را که ما را سخت می‌پیچد دور بکنیم و با سر در آن میدان که پیش روی ما مقرر شده است بدویم و به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی عیسی بنگریم که برای آن خوشی که پیش او موضوع بود بی حرمتی را ناچیز شمرده متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است. Great verses. I've heard
this illustration given several times that there's this big arena or this big stadium, and it's full of all the past saints, and we're down there running around our race, and they're cheering us on. That's not what this is talking about. من خیلی در مورد این توضیح شنیدم در مورد این آیه که میگن که انگار ما توی یک به اصطلاح استادیوم دو میدانی داریم اون پایین میدویم و تمام این مقدسین بزرگ دور تا دور تماشاچی‌ها هستن و ما رو دارن تشویق میکنن. اینجا چیزی نیست که اینجا این آیه داره میگه، این آیه ها میگه. In a sense, we are surrounded by all these past believers, and they are testifying to us of the faithfulness of God. به نوع دیگه ما مثلا محصور شدیم از تمام این ایمانداران و مقدسانی که قبل از ما بودن که همشون دارن شهادت میدن به اینکه خداوند امین هست و وفادار میمونه. You know, and we can read our Bibles and say, "Oh God, give me the faith of Daniel. Help me to be like Jeremiah." You know, be inspired by these great men and women of God who trusted Him, and in spite of sometimes horrible conditions. و خداوند این افراد به ما داده که مطالعه بکنیم مثل دانیال، ارمیا، هر کدوم اینا و به خداوند بگیم که خداوند اون ایمان دانیال رو به منم بده، به من کمک کن که منم تو سختی ها مثل او بیستم، مثل اینا رو خداوند شهادتاشو برای ما داده، برای تشویق. But instead of focusing our eyes on them, we look instead to Jesus, look to Him. He's our example. He's our forerunner. He's the author and perfecter of our faith. He's the one who has given us the example of how to live. ولی به جای اون ما باید چشمانمون رو به این شاهدان ندوزیم، چشمانمون رو به عیسی مسیح بدوزیم، به خاطر اینکه عیسی مسیح هستش که پیشوا و کامل کننده ایمان ما هست و با دوختن چشمون با اون میتونیم جلو بریم. And he endured all that horrible suffering that he was going through on the cross, partly by recognizing what was coming, what the joy was that was set before him, and that he was very soon going to be going back to his Father. و این همه بی‌حرمتی رو و صلیب کشیده شدنش رو ناچیز شمرد عیسی مسیح به خاطر آن خوشی و اون چیزی که منتظرش بود. میدونست که بعد از به صلیب کشیده شدن و بی‌حرمتی ها رو تحمل کردن چه چیزی در انتظار خودش هست و چه شادی براش به ارمغان خواهد آورد. And as a final thought, I want someone to read Hebrews 13, verses 11 through 15. I basically will just read these, and I might say one thing, but basically I want just the text to speak for itself. عبرانیان 13 11 تا 15 رو میخونم من. زیرا که جسدهای آن حیواناتی که رئیس کهنه خون آنها را به قدس الاقداس برای گناه میبرد بیرون از لشکرگاه سوخته میشود، بنابراین عیسی نیز تا قوم را به خون خود تقدیس نماید بیرون دروازه عذاب کشید. لحاظا او را برگرفته بیرون از لشکرگاه به سوی او برویم، زان رو که در اینجا شهری باقی نداریم بلکه آینده را طالب هستیم. پس به وسیله او قربانی تسبیح را به خدا بگذرانیم، یعنی ثمره لب‌هایی را که به اسم او معترف باشند. That phrase or that term outside the camp is what kept echoing in my head this morning. این عبارت بیرون از لشکرها یا بیرون از محل خیلی تو ذهن من امروز صبح می اومد. Just a metaphorical way of saying we should go out to Jesus and be glad to bear the shame that
that he endured and to not be ashamed of him before our fellow men. میگه ما وقتی به عیسی مسیح میریم اون رو به اصطلاح آری که متوجه عیسی مسیح شد ما هم حاضر باشیم باهاش شریک باشیم و هیچ وقت از گفتن عیسی مسیح به دیگران و پیامش عار نداشته باشیم. One more thing that just I don't understand, it mystifies me about the attitude of some Christians. یک چیز دیگه که من متوجه نمیشم در مورد رفتار بعضی از مسیحیان اینه. They seem to act surprised that the world doesn't like us. مثل اینکه سورپرایز میشن که چرا دنیا از ما خوششون نمیاد. براشون عجیبه که چرا دنیا با ما مشکل داره. When Jesus very directly told us, don't be surprised when the world hates you. He told us the world's going to hate you. Why? They hated me before it hated you. به خاطر اینکه عیسی مسیح به صورت مستقیم گفته که دنیا از شما نفرت خواهد داشت به خاطر اینکه از من نفرت داشتن. You don't have to seek people, you don't have to do things to try to make them hate you. They're going to hate you because of the love you have for Jesus. شما نباید کاری بکنی که دنیا از شما نفرت داشته باشه ولی به خاطر اینکه عیسی مسیح رو دوست داری از شما نفرت خواهند داشت. But like Peter and John in the early part of Acts when they got beat up and then sent on their way and they went rejoicing that they had been able to suffer for Jesus, we should be rejoicing that we can share in the reproach of Christ outside the camp. موقعی که پتروس و یوحنا رو بردن به خاطر اینکه در مورد عیسی مسیح صحبت میکردن کتک زدن اومد گفت اونا خوشحال شدن شادی کردن که به خاطر اسم عیسی مسیح شلاق خوردن. ما هم باید از این ناراحت نشیم که به خاطر اینکه این مسیحی هستیم با ما بد برخورد میکنن چون ما نباید دنبال این باشیم که مردم از ما نفرت داشته باشن. اتوماتیکوار اونا از ما نفرت دارن ولی وقتی که به خاطر اون نفرتی که از مسیحیت در ما رو اذیت میکنن نباید سورپرایز بشیم.